Hi dear students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Seema Dudley. Welcome to my 18th video on Java programming. In this video, we will look how to read values to the program by using the scanner class. In the last video, we were checking how to take the values from the console by using the buffered reader class. This scanner class in Java is found in the utility package. Utility പാക്കേജിലാണ് നമ്മുടെ സ്കാനർ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ടു റീഡ് ദ വാല്യൂസ് വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്കാനർ ക്ലാസ്. ഈ സ്കാനർ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കാനർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ദ ബഫേർഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും. ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഓരോ വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്യാനും വിൽ ബി യൂസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഫോർ റീഡിങ് ദ സ്ട്രിങ് വിൽ ബി യൂസിങ് nextLine, ആൻഡ് ഫോർ റീഡിങ് ഇൻറ്റിജർ വിൽ ബി യൂസിങ് nextInt. ഓക്കെ, അതെല്ലാം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, so here are some methods used to read the different data types in the scanner class. നമ്മുടെ സ്കാനർ ക്ലാസ്സിൽ വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിലുള്ള വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ബൂളിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റീഡ് ദ ബൂളിയൻ വാല്യൂ. നെക്സ്റ്റ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റീഡ് ദ ബൈറ്റ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിലെല്ലാം നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററാണ്, അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ ഡബിൾ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡബിൾ ഓഫ്. If you want to read float value, we'll be using next float of. Then to read the integer value, we'll be using next int of. And to read the string, we'll be using the method next line of. Then to read short and long, we'll be using next short of and next long of. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുക. നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ടു ടേക്ക് വാല്യൂസ് ബൈ യൂസിങ് ദ സ്കാനർ ക്ലാസ്. The second method to read values to the program is by using the scanner class. We have already seen a method by using buffered reader class. The second method is by using the scanner class. So today we can look how to type a program in the computer to read values by using scanner class. I have already told you that to type the program we will be using Notepad, and to compile and execute the program we need a JDK file, and to type the commands we need a command prompt. So we can take a notepad over here. Notepad open ചെയ്യാം. Notepad open ചെയ്തതിനു ശേഷം we can type the program over here. നമ്മൾ നേരത്തെ ബഫേർഡ് റീഡർ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ we were using 3 header files. That is buffered reader class, reader, then IO exception, then input stream reader. But here in scanner we will be using only one header file, that is import space java.utility util, okay, dot scanner, okay, semicolon. അപ്പോൾ നോക്കുക, സ്കാനറിൻ്റെ S ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഹെഡർ ഫയൽ എഴുതി. Even we can write as import space java.utility.star semicolon. Okay, അപ്പോൾ യൂട്ടിലിറ്റിയിലുള്ള
ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലാസ്സസും ഇതിനകത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കാനർ എന്നുള്ള ഒരു സബ് ക്ലാസ് മാത്രമേ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. So we can write the class, that is public space class space the class name. Last time I was using the name test, so now S1. Okay, then we have to open the curly braces, then we have to type the main class, the main function, public space static space void main, and within the bracket you have to write string variable string string space the string variable name args and the square brackets. You have to open the bracket and the key, then you have to open again another curly braces. So we have now opened two curly braces, one for the class and another for the main function. Then when we are using the buffered reader class, we need to create the object of buffered reader class. Likewise, here also we need to create the object of scanner class. So we can check how to create the object of the scanner class. So scanner, can use the new line, scanner space object name equal to new space scanner and within bracket system dot in. Okay, this is a statement used to create the object of scanner class. So normally scanner class use ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാവരും programs എഴുതുക. We can see that when we were using buffered reader class, the statement was little bigger. Now ഈ scanner class യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. So it will be easy to memorize. Okay, scanner space object name is equal to new scanner bracket another system dot in. Okay, then next is, so we have created the object. Next we can declare the variables. So I'm reading a string variable, then an integer variable and a float variable, float y semicolon. Then we can read the values one by one. So system dot in system dot out dot println enter a string value bracket close here semicolon error, then enter. ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. That is name is equal to in, that is നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത object dot next line of bracket close here. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്തെടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കുക. Name is equal to in dot next line of. Okay, the next statement system dot out dot println enter an integer number, double quotes close here, bracket close here, semicolon error. So integer value എങ്ങനെ read ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. X ആണ് integer variable, so x is equal to in dot
next int of bracket close here. Okay, അപ്പോൾ സ്ട്രിംഗ് വേരിയബിളും ഇൻഡിജർ വേരിയബിളും റീഡ് ചെയ്തെടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നോക്കിക്കേ. സ്ട്രിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ്, ഇൻഡിജർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡ് ഓഫ്. Okay, next is system dot out dot print ln and within brackets enter a float value. Double quotes close here, bracket close here, semicolon ഇടുക. അപ്പൊ ഇനി ഫ്ലോട്ട് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. That is y is equal to in dot next float of bracket close here, semicolon ഇടുക. Okay, അപ്പോൾ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കണം. Okay, so system dot out dot print ln and within brackets we can write as here in string value value is equal to bracket close here, then put the plus symbol, that is either രണ്ടും വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ മീൻ ചെയ്യുക, that is concatenating. Then string value വരണം. അപ്പോൾ string valueന്റെ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് name, bracket close ചെയ്യുക, semicolon ഇടുക. Okay, then again system dot out dot print ln within bracket and within double quotes we have to write integer value is equal to double quotes close here plus symbol ida, then write the variable name, that is x, bracket close here, semicolon ida. system system dot out dot print ln within brackets write as float value is equal to bracket close here, space ida, plus symbol y. Okay, bracket close here, semicolon ida. Then we have opened two curly braces, so we have to close the two curly braces. And we have to save the program as the class name .java. So take the file, select save as, then select the type as all files and save as test1.java. Program save ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. Okay, then we can take the command prompt എടുക്കുക. command prompt എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ first we have to change the path. നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പാത്താണ് ഫസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇന്നലെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ ഇൻ jp ഫോൾഡർ. സോ സെറ്റ് ആസ് e colon enter ചെയ്യുക, then cd space jp. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ പാത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇരിക്കുന്ന പാത്ത് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ JDK ഫയൽ. ഞാൻ JDK ഫയൽ എടുക്കുകയാണ്. സി പ്രോഗ്രാം ഫയൽസ് ജാവ JDK bin. We have to select this address from the address bar, copy ചെയ്തെടുക്കുക. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കമാൻഡ് എന്താണ്? set space path.
is equal to within double quotes paste ചെയ്യുക double quotes close ചെയ്യുക enter ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം കമ്പൈൽ ചെയ്ത് നോക്കണം. കമ്പൈൽ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കമാൻഡ് ഏതാണ്? ജാവ സി സ്പേസ് ക്ലാസ് നെയിം ഡോട്ട് ജാവ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ക്ലാസ് നെയിം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ക്ലാസ് നെയിം ഡോട്ട് ജാവ. പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ്. So there is no errors in between. That is E2 command prompt ഇടയ്ക്ക് messages ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can assume that there is no error in our program. Okay, program ഇനി run ചെയ്യാനായിട്ട് java space test test1 enter. Enter a string value. Welcome to Java programming. Enter an integer value 289. Enter a float value 24.700. Enter. So here is the result. String value is equal to welcome to Java programming. Integer value is equal to 289. Float value is equal to 24.7. So ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. and also നമ്മൾ സ്കാനർ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. Now we can check another example to read values to the program by using the scanner class. Okay, so we'll be taking the notepad. I'm explaining once again because this is a new type. That is why it will be taking some time for you all to understand. That is why I am explaining more than one example. So we have to take the notepad and we have to type the programs in the notepad. Scanner ആയതുകൊണ്ട് scanner class ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുള്ളതുകൊണ്ട് we need only one header file, and that header file is import space java dot utility. Then the short item number util dot scanner scanner semicolon enter. And we are writing this program to read the name, age and salary of a person. Name, age and salary of a person. So we need a class name. So public space class space class name. Here I am using test2. Enter. Put the curly braces. Then enter. Then we have to write the main function. So public space static space void main, and within bracket string square bracket space args. ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചിരുന്നു. We can use different methods to write the main function. Enter key. Open the curly braces. Now ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? We have to create the object of scanner class. The scanner class in the object എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. SCANNER. Here scanner the spelling S capital letter ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And these all are very important since it is case sensitive. Scanner obj is equal to new space scanner scanner, and within bracket system dot in. Bracket close here, semicolon ഇടുക, enter press ചെയ്യുക. Okay, നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് obj, and all other words written over here are the keywords. അപ്പോൾ അത്
നമ്മൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ടു റീഡ് ദ നെയിം, age and salary of a person. So we have to declare the variables string space name, then int space age, then double space salary SAL. Okay, ഇപ്പോൾ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. That's why system dot out dot println enter name comma age comma salary. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഡർ മനസ്സിലാകും. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നെയിം ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്, then we have to enter the age, then the salary. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എഴുതേണ്ടത്. നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എഴുതാം. That is name is equal to എന്തായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? ഒബ്ജക്റ്റ് ഡോട്ട്, സോ obj ഡോട്ട് അടുത്ത വേർഡ് എന്താണ്? നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് സെമിക്കോളൻ ഇടുക, എൻ്റർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഏജ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിജർ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഏജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒബ്ജക്ട് നെയിം obj. നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് നെയിം ആണ് ഈ പറയുന്നത്. ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് നെയിം. അപ്പോൾ obj ഡോട്ട് ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആണ് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റ് ഓഫ്. Okay, next we have to read the float value. Float value read ചെയ്തെടുക്കണം. Float value read ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് float അല്ല, we have used double. അപ്പോൾ double value read ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് we have to use another statement. നമ്മൾ float read ചെയ്തെടുത്തത് കണ്ടായിരുന്നു, നെക്സ്റ്റ് float off. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് SAL salary is equal to object dot next double of semicolon ഇടുക, enter ചെയ്യുക. Then we have to display the values. നമ്മൾ ഈ റീഡ് ചെയ്തെടുത്ത വാല്യൂസ് എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് system dot out dot println ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഡബിൾ കോട്ട്സിനകത്ത് നെയിം is equal to bracket close ചെയ്യുക, then put the plus symbol and write as name, bracket close ചെയ്യുക, semicolon, enter. Same way system dot out dot println and within bracket double quotes age is equal to double quotes close here plus symbol ida age in the variable ida close here semicolon, enter. System dot out dot println. So next we have to display the salary. So system dot out dot println within brackets and within double quotes salary is equal to double quotes close here, salary is equal to double quotes close here plus symbol ida sal, bracket close here, semicolon ida, enter here, curly braces രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, അത് രണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യുക. Okay, this is how we type the program in the computer.
Then open the file, select save as, then select the type as all files, then give the name. And it should be the name of the class. Classന്റെ പേര് തന്നെ ആയിരിക്കണം. So test2.java. ഞാൻ ആ program save ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Then again I'm going to take the command prompt. Command prompt open ചെയ്യുക. Command prompt വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം we have to first set the path to where the program has saved. നമ്മൾ program എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പാത്ത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉള്ള പാത്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക മാറ്റുവാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇ then cd space jp. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഈ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പാത്താണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ JDK ഫയലിന്റെ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. സോ സെലക്ട് സി പ്രോഗ്രാം ഫയൽസിനകത്ത് ജാവ ഫോൾഡറിനകത്ത് JDK ഫോൾഡർ, then again open bin, then select this path from the address bar, copy ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റിൽ വന്നതിന് ശേഷം set path is equal to within brackets within double quotes paste the address and close the double quotes, press enter key. നമ്മൾ path set ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. Now we can compile and check the program whether it is right or not. Compile ചെയ്യാനുള്ള കമന്റ് എന്താണ്? java c space class name test2.java, enter key press ചെയ്യുക. Since there is no comments in between these two command prompts, we can assume that our program is correct. So we can run the program by using the command java space test2, enter key press here. Enter name, age and salary. So I'm giving the name as Dennis, age as 35 and salary as 25,000. So here it has displayed the values. Name is equal to Dennis, age is equal to 35 and salary is equal to, since it is double, it is showing the decimal part 2. So 25,000 as the salary. So this is a way we type the program in the computer and read the values to the program using scanner class. So an assignment question connected with this topic is write a program to add an integer number, float number and a double value and to display the result. Second question is to print your details, that is the name, grade and roll number. ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര്, ഗ്രേഡ് നമ്പർ, റോൾ നമ്പർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട്. ആൻഡ് റൈറ്റ് ബോത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് ബൈ യൂസിങ് scanner class. Write the question and answers in your notebook and forward the answers in the email ID provided to you. Thank you.